So, good morning, ma'am. My name is Joseph Dalugdog from BTR Aid AFA 3A. So, my assigned topic is all about behavioral control of mass trapping. So, mass trapping, the purpose is to reduce the number of individuals of the next generation, removing only males of both and sexes of the area. The mass trapping, when it's not enough by itself to control pest population, can be used in combination with other of pest control within the philosophy of integrated pest management. So mass trapping is a pest control methods that involves traps to capture and remove large number of pests. So the goal of mass trapping is to reduce the pest populations. So mass trapping is there are a lot of type or example, but I have a 4 example. So first is pheromone trapping. So you can see kanang naasa kong PPT dahil gibutang picture is mo nang itsura sa pheromone trapping. So, pheromone trapping is kaning the strategy reduces pest damage to the primary crop. Light trap attract nocturnal pests like moths using lights. These traps are simple to use and non-toxic, but may not effectively target all pest species. So, kaning pheromone trapping is if magagamit ka ani dapat imong butngan or imong kaning gamitan og mga synthetic pheromones to attract pests para if pag magamit kag synthetic anin is dali jud mak-attract ang mga pests anin dali mo duol sila sa imong trap gibuhat. So second is sticky trapping. So sticky trapping using adhesive surface to capture paste. So kaning sticky trapping kanang bitang kanang paper siya or board na naipampilit, di ba? Kanang pilit. Pwede makag namay di ba na uban na kanang mga paper is na naipampilit mga adhesive surface. So if you are using this sticky trapping is kana jud mga insect or mga pest pag once na muudod sila diha is mapilit sila it because grabe na ka pilit ka ina na kuan trapping. So dapat sila maka-reduce yung mga pest populations. So next is pitfall trapping. So pitfall trapping is you can using container to capture falling pests. So that's the picture is di ba nagamit siya container or maglata maguro na siya diha if kung magbuhat ka na is dapat imo siya ilubon kay pitfall ba ya sa ubos dapat na po kay ibutang diha na makakapture ang pest. For example mga foods, mga synthetic yana ba dapat magbutang po kada para mo duol jud ang mga insect or mga pest para mo dali para mapatay sila ba. So next is bait trapping using attractive substances to lure pests. So there sa mga bait trapping ganina dapat ga-use kag mga attractive foods, attractive substances para dali jud mo duol ang mga pests. So next is attractive lures and toxic lures. So another aspect of behavioral control is use secondary substance. They play an important role in feeding in monopagous and olipagous insect. These substances are used in insect behavioral and biology studies such as instructions, repellents, feeding, and ovipositions detergents. So kanang attractive lures is aim to capture the pest. Toxic lures is aims to kill the insect. So for example kaning monopagous insects. So there's insects depends only one species in plants for wall. So for example sa monopagos diri as sa monopagos kaning imo i-attract ani for example mga attract ato mga repellents
di ba kanang repellents is more something na pagtatabo or kanang something na nakagibutan diha na kuan ba na pang-attract sa pests para mahawa sila. So in that na case is maka-reduce sa mga pest population using kanang attractive lures. Kaning lures, the word lures is something kanang kuan ba nakakagibitag or nakagibutang na foods or something na repellents or mga synthetic diha sa imong gibuhat na trapping. So sa Olympogos insects confine only one family for the whole life cycle, but example is Hycepila robusta on mahogany. So naman ang itsura sa mga Monopogos o Olympogos. So sa attractive lures is kung yung ganina na pwede ka mabutang og mga sugars, mga foods, mga volatile, mga organic compound like mga plant pollinators. Kaya pag once makabutang jud ka na ka is dali jud mo duol ang mga insects sa imong giputang na mga trapping. So next is initial control of flies in Africa. Use odor released by oven or buffalo urine to attract flies to cloth. Drop with insecticide. Later flies were attracted to electrified nets. With these and other odorants, an alternative to conventional insecticide could make use of insect pathogens as biopesticides if they can kill attracted using before mating occurs. So the statement is all about sa Africa. Africa na lugar in na study guro or survey. So Juria is ilang sa kanang mga langong ilang panggamit to attract sa ilang gibuhat is kanang mga ihi sa buffalo, ihi to attract flies to the cloth. So ilang gigamit is mga ihi sa mga buffalo to attract sa mga pests. O kaning odor, the word odor is something is a smell or a sense caused by one or more volatile chemical. Mura siya kanilang lagi baho siya or scent na po attract sa mga pests. So during sa statements is you kanang nagamit sila og mga electrified nets. Safety precautions should be taken to avoid electrical shock or other accident. So dapat if you are using electrified nets is dapat make sure that you are safety use these electrified nets. If kuan man jud ka, if dili ka kanang master or wala kay pakialam sa mong self or wala ka kagamit sa safety is not siya kay maskinati or ma-aksidente jud ka. So dapat or make sure dapat unahon jud ang safety or kanang unahon nimo ang dapat kabalo ka sa paggamit aning electrified nets. So ang uban pod sa Africa is nagagamit sila og mga ovulite heat or other attractions. Kaning ovulite it's something kanang mga siya greenhouse ka balay siya baka na something na ay kanang balay-balay siya na puno siya mga kuan ovulite na mga kanang murag pag once na moanha ang mga insect ay dali sila mamatay. Ma-detect nila ba mo nang gipanggamit sa mga laing lasod, mga ovulite heat or other attractions. So next is attract and kill system effective against alfalfa looper. So kaning akong provide na pictures mo ni ang itsura sa alfalfa looper. So next is starved alfalfa looper are those who are strongly attracted to the kill station in the flight tunnel. A 90.9% of female moths and 87.6% of male moths that contracted the station dead.
So mo na yung tsura sa starve alfalfa. So the ano is flight tunnel. The word plantan kanang kuan ba? Balay jud siya na diha jud tan mismo ang balay siya or murag budiga na diha jud mga mate ang mga NCF maadto na sila. So the statement is na ay 90.9% female moths mga matay og sa lalaki pod 87.6% of male moths ang lang matay. So diri I think ang gagamit pod nila no kay mga UV light heat or mga electrified nets ilang magagamit kay dali man sila makapatay or dali sila makakuan og kuan ba maka kaning kanang rate sa kuan pagpatay sa mga insect. So attract and kill system. So kana attract and kill system katong mga mass trapping type katong sticky type, mga pheromone trapping, bait trapping o pitfall trapping. Mao na ang mga example sa mga mass trapping or mga type na gipanggamit karon or katong sa una. So mao ra akong report. That's all. Thank you.